ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਚੰਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 7 ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਹੋਰ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਚੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ? ਚੀਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ CSNA ਨੇ ਚੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚੰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਰੋਵਰਸ ਅਤੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੇਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਗੂ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਨ ਜੂਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਫੇਲੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਉਵਾਲਡੇ, ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੇਰੂ ਦੇ ਅਰੇਕੀਪਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੇਕੀਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਾਰੀਆ ਡੇਲ ਰੋਜ਼ਾਰੀਓ ਲੋਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਰੂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 28 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਐਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਮਹਾਦੀਪੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ 'ਚ ਚੇਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। The Canadians and Americans who work together here to keep North America safe and to highlight for Canadians and Americans how important it is that we continue to invest and support the incredibly important work done here, which is why we put forward in our last budget significant investments towards the modernization of NORAD that we'll be working on, of course, together. We're seeing a time where the world is shifting rapidly, whether it's new threats, new technologies, or shifting geopolitical realities. It becomes all the more important for friends and allies like Canada and the United States to continue working so closely together. And in fact, we talk a lot about how the friendship and the partnership between Canada and the United States is unique in the world. One of the most concrete examples of that is this is the only place in the world where two countries come together
under a joint command to protect our territories. That's just highlighting in yet another way how important it is and how meaningful it is that we work together so closely and will continue to for many years to come. So I will just begin with the short statement before directly responding to your question. It has been an honor and pleasure to be here today at NORAD to discuss the priorities, the shared priorities for continental defense and NORAD modernization. My counterpart, Secretary of Defense Lloyd Austin, and I work very well together, and we were very pleased to have a discussion today with the Prime Minister and with the General as well. We will continue to work together on our shared priorities. In direct answer to your question, our conversation revolved around the principles set out in the August 2021 statement issued by Canada and the United States. And in particular, those principles relate to surveillance, domain and situational awareness, the threats that pervade our airspace, command and control, as well as research and development. Those are shared priorities. Those form the foundation of our discussions relating to NORAD modernization and continental defense. There's NORAD, and our role in defense is to ensure the safety and security of our citizens, and that is our joint top priority, and that formed the basis of the discussion that we had today, including in relation to missiles of all sorts, which we see as a priority to make sure we have the adequate protections in place to address. ਅੰਤਰਿਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਕੈਂਡੀਸ ਬਰਗਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਬਰਗਨ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। To listen to what we have been saying and to take action for Canadians who are suffering with the high cost of fuel, food, and housing. Since February, we Conservatives have been presenting pragmatic and reasonable solutions to help Canadians who are suffering because of the affordability crisis. Instead, Trudeau is being vindictive and unreasonable. He thinks he's hurting Conservatives politically by saying no to our proposals. In fact, he is punishing Canadians with his petty political vengeance. The solutions that we've been offering for months aren't radical ideas. They are common sense solutions. When gas prices went through the roof this winter, we asked that the government suspend the GST on fuel to give Canadians a break. Other countries were providing tax reliefs. Some provinces were doing it too, and we believed that our federal government could do it. The Prime Minister said no. We then asked again for relief for Canadians by suspending the carbon tax on April 1st. Another reasonable idea during a difficult time that would give Canadians just a little bit of a break. Again, Trudeau said no. Both times it was clear he was saying no to us because of politics. Because it was us who were asking for it, because it was our idea. But the fact is, in both cases, when Trudeau said no to Conservatives, his vindictiveness did not hurt us, but it did hurt Canadians. Keep in mind, the cost of living crisis does not directly affect him. The Prime Minister doesn't pay for his own gas. He doesn't pay for his own food. He does not have to stand in line. Conservatives have been asking as well that the tariff on fertilizer brought before March 2nd be removed in order to help our agricultural producers. The Prime Minister again said no. Again, his political vindictiveness in saying no to us doesn't hurt Conservatives, but it directly hurts our farmers, our producers. Another consistent request that we've been making is that the Prime Minister listen to the science and to experts who say that vaccine mandates and restrictions are no longer required. And we have asked that he return us to pre-COVID normal.
in order to allow Canadians to travel unobstructed, to help our hurting tourism sector, and to let Canadians get back to their pre-COVID normals. Justin Trudeau keeps saying no to that. He thinks he's hurting Conservatives, but what he is doing is causing irreparable harm to Canadians. This is probably the most egregious example of his pettiness, his vindictiveness, and his hypocrisy. He travels around the world to countries without restrictions, enjoying their freedoms, hanging out, eating, and drinking with potentially unvaccinated people who are all unmasked. पिछले साल BC ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਈ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰੈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। The impacts of last year's heat dome was devastating for our province and for those who lost loved ones. After last year's event, it was clear we needed to take a hard look at our response to extreme heat events and to take steps to ensure we've prepared for more of these events in the future. In the case of a heat event, the province and local authorities will take appropriate actions based on their individual heat plans and processes. We will also widely share information on how people can prepare and protect themselves. The BC HARS will issue 2 levels of signals: heat warnings and extreme heat emergencies. In the lower mainland, it will be 2 days of a temperature of 29 degrees Celsius anticipated temperature, daytime high, and then a nighttime low of 17 degrees Celsius. In the eastern Fraser Valley, it will be 32 degrees Celsius daytime temperature, and 18 degrees Celsius for a nighttime temperature. And in the interior, so for the Okanagan, for example, you're looking at daytime temperatures of around 35 degrees and a nighttime temperature of 19 degrees. And in the north, it's a temperature of about 29 degrees and a nighttime temperature of 17. The new alerts will give people the signs of heat stroke and remind them to check on neighbors, friends, and family members. Another key aspect of the BC HARS is that it alerts decision makers to take preventative actions to protect public health. BC Emergency Health Service has created a new clinical safety plan that will guide them in responding to extreme heat events. This plan includes several measures to ensure our ambulance system is ready to respond to a significant increase in 911 calls during a heat emergency. For instance, staff may be reassigned to support areas experiencing higher call volumes, and we may take measures to reduce turnaround times at hospital. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼, ਮੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਲਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਵੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। We are waiting the coroner's report to see what the recommendations have to say. Then obviously we examine the recommendations, but obviously this is a critical issue, and that's why we are taking the proactive action that we have been taking. ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਸ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ।
ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2022 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ BC 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। The shades of white show us near normal conditions, and what I'd like to draw your attention to are these shades of brown where it's been drier than normal. So that signals starts in the southern Caribou, extends down through the lower Thompson, up and down the Okanagan into the boundary region, and then portions of the Rocky Mountain Trench from approximately Cranbrook up to Fairmont Springs has also been drier than normal, and those will be parts of the province that we'll be keeping a close eye on here. More than half of our fire ignitions come from lightning, and the big factor will be whether or not this lightning will be accompanied by rain. Unfortunately, there's no way of forecasting that this far out. ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ। ਸੋ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਐਤਕੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਤਕੀ ਵੀਕਐਂਡ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 20-22 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੰਮਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਪਿਘਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। The province is ready for wildfire season and to what it takes to take communities and people safe in this province. I mean, we feel pretty happy right now with the report that Matt gave us, but we have to be careful and we have to be ready. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਡੰਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੈਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਡੰਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 4:45 ਉੱਤੇ ਕਾਂਸਲ ਫਰੈਂਕ ਰੋਡ ਤੇ ਡੇਲ ਐਵੀਨਿਊ ਏਰੀਆ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਅਫਰੀਕੀ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। As everyone knows, on Monday, May 2nd, 2022, at approximately 4:45 p.m., police received a 911 call to attend a residential property on Dale Avenue regarding possible found human remains. Upon arrival, officers located what they believed were human remains inside a construction disposal bin. 53 Division commenced an investigation and immediately enlisted assistance from the Toronto Police Service Homicide and Missing Persons Unit. Based on the criteria provided by the Ontario Chief Coroner's Office and Ontario Forensic Pathology Services, a rapid analysis was conducted by the Ontario Centre for Missing Persons and Unidentified Remains to identify potential matches of missing children. The analysis identified 58 missing children cases from across Canada for investigative consideration. We have contacted the lead investigator of every single one of those cases to collect further information. Several children identified on this list were reported to be in other countries involved in a parental abduction or custody dispute. The police services,
assigned to these cases have been in constant contact with the Canada Border Services Agency and Interpol. We do not believe that those children have re-entered the country. There is no evidence which links any of the 58 missing children to our case. And in fact, since May 2nd, 8 of the 58 have now been accounted for. Unfortunately, we believe that it is unlikely that the child located on Dale Avenue has ever been reported missing. Today, we have released composite sketches of the little girl in the hope that someone recognizes her. The sketches were completed by a forensic artist from the Ontario Provincial Police who provides this service to the coroner's office. There are 2 sketches. One is in black and white, and the other is in color. I want to emphasize that the skin tone in the color photograph is an approximation and may not be completely accurate. I will reiterate the original description provided in May. Our victim is a female, 4 to 7 years old, black, 3 feet 6 inches tall. She has all of her teeth and has black curly hair sectioned into ponytails. We have also identified a vehicle which we would like to locate. The vehicle is captured on video stopping on Dale Avenue in the area of the dumpster on Thursday, April 28th, 2022 at 10:26 p.m. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ C-23 ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਟਿਸ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬੋਰਡ ਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। I would like to first acknowledge with respect that we are gathered on the traditional unceded territory of the Algonquin and Anishinaabe peoples. During the month of June, we commemorate National Indigenous History Month. We take the time to recognize the rich history, heritage, resilience, and diversity of First Nations, Inuit, and Métis peoples across Canada. This year, I'm happy to say we are taking it one step further. Today's tabling of Bill C-23, the Historic Places of Canada Act, is an important step in advancing the government's commitment to recognize Indigenous history and to implement the calls to action from the Truth and Reconciliation Commission of Canada. Specifically, Bill 23 makes real, concrete progress on Call to Action 79. Bill C-23 expands the membership of the Historic Sites and Monuments Board to include representation for First Nations, Inuit, and Métis. These representatives would be appointed following consultation with national Indigenous organizations. Additionally, the work of the board will be informed by Indigenous knowledge considered on an equal footing with other sources of information for their ongoing work and passion on this issue. This bill follows in the footstep of Bill C-374, tabled by John in 2018. This will be the first legislation of its kind in Canada and will result in a stronger voice for Indigenous peoples in determining the people, places, and events that are of national historic significance in Canada. This legislation also builds on the Government of Canada's work with Indigenous peoples as full partners in creation of national parks and national marine conservation areas. When it comes to the designation of historic sites, we need the participation of Indigenous partners from the outset. In addition, the proposed legislation also provides transparent, sustainable, and inclusive direction for federally owned historic places in Canada. The Government of Canada administers over 300 historic places in the country, from buildings to archaeological sites and more. This legislation would ensure, for the first time ever, that they are all protected by legislation, and any changes to these sites would require that Parks Canada be consulted in order to preserve their heritage value. We need this bill because right now we lack the proper framework in Canada to be able to make in a transparent and durable manner the decisions on historic sites. So first thing we need is the framework.
And the second part of your question, in fact, that work has already started. Parks Canada is already working with Indigenous communities across the country to adapt some historical sites, to add some elements about the history, culture of Indigenous peoples in this country. So, उधर न्यूफाउंडलैंड ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 5 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਰਜੀਆ ਡਾਰਮੋਨਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। We know that, if we're all being honest with ourselves, that they existed before COVID-19 as well. But we also, of course, are living the impact that COVID-19 has had on the healthcare system. Issues in our healthcare system are part of why I wanted to make that transition from medicine to politics, to work to improve them. For the dedicated professionals I work alongside of, I see Barton Thiessen in the background there, who is a fantastic anaesthetist, who I really loved working with every day and miss working with you as well, Barton. But not just for myself and Barton and other doctors in the room, Dr. McDonald and others, but for the future ones. And the future doctors, the future of the province, of people who care for Newfoundlanders and Labradorians. Time and time again we hear the difficulties in retaining doctors, especially when it comes to our rural coastline and areas around the province. As jurisdictions across the country and around the world face the same difficulty, a human resource one. We are all competing with each other for those that are already trained in the profession of medicine. Our government continues to work closely with all stakeholders on how to best address recruitment and retention issues that are unique to the province that we love. We're all dedicated to improving access to care and to improving working conditions for all our healthcare professionals. And I think we are making some progress. For some time now, we've been using a number of measures to try to find new and creative ways for both delivering services and finding solutions to the unique problems of Newfoundland and Labrador. Solutions to help bring physicians to our province and encourage the ones that are already here to stay here. Through our collaborative team approach, we've continued to open new clinics which include physicians, nurse practitioners, and other healthcare professionals like physiotherapists and psychologists, to ensure that you receive the right care from the right person at the right time, and every professional is working to their full capacity. We launched 2 new pilot projects to attract more medical graduates to family practice, expanded virtual care, established a provincial health professional recruitment and retention office, took the extra step of making sure that there's a new Associate Deputy Minister for recruitment of healthcare professionals in our province. We facilitated immigration pathways for international healthcare professionals and graduates. And just yesterday, we announced that Dr. Pat Parfrey is taking on a new role as Deputy Minister of Health Transformation for the province. Today, I'm very pleased to announce yet another measure that we are confident will further support physician recruitment and retention in our province. Today we are adding 5 new seats to undergraduate medical education program at Memorial University, specifically for Newfoundland and Labrador residents beginning next fall. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।